Midday Digital Media. Smart strategy, creative delivery. What do you think will happen if the presidential term limit will be increased from 5 years to 7 years? That's our question today on our Street Edition. My name is Boss Queen. Let's get to hear what people have to say about this. Majina ni Francis Wambua. Nikiwa hapa Mbunge 1 Mlolongo. Maoni yangu kwa hiyo term limit ni kwamba hiyo ni kitu ambayo hawangeleta kwa wakati huu sababu ya yale mambo ambayo yanaendelea. Na hiyo ya mambo ya term limit kutoka 5 to 7 years ingekuwa katika ile katiba ambayo tulibandilisha. Na iwe ni kama ni 7 years term, iwe ni mara moja. Akiingia ingie tu mara moja na aende. Kwa hivyo hii kuleta hii hapa katikati term limit, hiyo mimi siungi mkono mambo ya term limit. Ile kitu ingine, term limit iko kwa katika katiba. Kama ni kitu ambayo itakuja ku affect term limit, inapaswa kuleta kwetu sisi wa Kenya ili sisi to decide, sababu ya the employer of the president. President is serving the interest of the public. Kwa hivyo term limit haipaswi kupatiana kwa wambunge ili wa decide. Inapaswa kuja kwetu ili sisi tuweze kuamua katika kura ya maoni. Hayo ndio maoni yangu kuhusu mambo ya term limit. Well, my name is Dr. Shadrack Mutei, and about the Cherargei issue, I want to say this. Cherargei's words were his opinion, and all that does not respect what Kenya Kwanza government is saying. That was his own opinion. And as Kenyans, this is what we are saying. The term limit of the president is supposed to be determined by Kenyans by changing the constitution, but not individual. And the other thing is this. When a term limit of a president is changed from 5 years, it means that the circle of all elected members from county assembly to the National Assembly is affected, because the constitution says that we are supposed to hold election after every 5 years. So I cannot support what Cherargei is proposing. The issue of saying that after every election cycle, the term of president is affected by 1 year of politicking by politician, our constitution is very clear. All the elected leaders, once they are elected, they are supposed to give out their opinion to their elected people and serving them within that period of 5 years, but not starting complaining that they have no ample time to work. That's my opinion. Thank you. We cannot do either, because best practices dictate that we run for 5 years. I think it is only America that goes for 4 years. If you compare Kenya and America's democracy is mature. They have their resources. They are actually not borrowers. They don't depend on donor funds, and therefore they are able to fund their programs within 4 years. That is one of the reasons why they are 4 years. But for us, who depend on donor funds, we don't collect enough resources, enough revenue to do our own development, especially such developments as roads and other development that really run the country. We need 5 years. On the proposal of 7 years, no. 7 years is too long a time, because that will translate to 14 for a presidential term. That would be too long a time. And that for another reason, we cannot go to change to the constitution to change the presidential term, because if we touch the executive chapter or in our constitution, some unscrupulous people who want to were waiting to do some mess in our constitution will include
or insert some other things which we that would affect us later. So the presidential term is 5 years, and it is the best practice in all over the world. It's just not here, not there. It cannot change. Even a referendum, even if in a referendum, that referendum not go through. Thank you. Kwa majina naitwa Michael Kioko, mkazi wa hapa Mlolongo na mfanyabiashara wa hapa Mlolongo. Nikiongelea kuhusu hiyo maneno ya Cherargei ya kuongeza presidential term limit, hiyo maneno ni maneno upande wangu mimi siwezi kubali na siwezi unga mkono. Kwa sababu kwa saa hii kulingana na vile Kenya iko, tuko na mambo mingi sana ya kushughulikia. Na maneno ya presidential term limit hiyo ni maneno inafaa iende kwa referendum. Na kwa saa hii Kenya mahali imefika, hakuna Kenya haiwezi fanya kuenda referendum tukiwa na hii economy. Saa hii president anafaa kushughulikia maneno ya vile atashughulikia maneno ya kuteremsha gharama ya maisha. Kwa hiyo mimi hiyo maneno ya kuongeza presidential term limit mimi siko upande huo na siwezi nikaisupport. Asante. Thank you. Kwa majina mimi ni Marcos Malonzi. Hiyo maneno ya Cherargei kusema ya kwamba waongeze term, according to me, this guy is just playing a tactic of telling us that whatever thing is happening in Bomas, it is just a waste of time. They are just dilly-dallying with our time. And Cherargei is not a stupid man. He is a wise man. And in fact, whatever thing he's saying, he is not portraying his government to be a useless government or a government which does not follow the constitution. He is just rubbishing whatever thing is going to happen in Bomas, because he knows that whatever Azimio team is putting on the table, according to them, they think it is not tenable. So they bring something which is not tenable to counter what was brought by Azimio. So according to me, people are saying that he has been sent by Ruto, he has been sent by UDA party, but he's just playing politics. In fact, he's playing to the gallery that we forget the government is going to add another tax in our pay slip, on our, whichever comes first. They want us to make that a national conversation, of which it is not a national conversation. The national conversation now is the high cost of living, and the same government, they are bringing this bill to, this called what? Not the housing levy. They have brought another one now. They are calling it health whatever, something. They were bringing the bill to the parliament today. So it is a tactic, so that wakati wanaleta ile kitu ya kuja kutumaliza, watoe attention yetu kwa ile bill wanaleta, kwa sababu wanaongeza tax nyingine kwa wa payslip. Watutoe hapo tuanze kudiscuss about that thing they are calling ati miaka 7. That is nonsense. So Kenyans, wale watu mnafikiria vizuri sana. Don't mind about Cherargei. Ni mtu tu anatutoa attention kwa ile kitu ya maana. Ile kitu tunaongea ni ya kwamba hii serikali iache kutucheza akili. Saa hii wameenda kuongeza mafuta, imeongezwa tarehe 14 mafuta itaongezwa tena. Wameongeza another VAT kwa sijui ni health whatever. So according to me, Cherargei is just playing politics. Miss Lucy, a member of Mbunge 1 Mlolongo. My concern and my response to Cherargei. Cherargei, tafadhali, with your Kenya Kwanza government, stop playing with the minds of Kenyans. Concentrate of the national cost of living and stop cheap politics about the term limit. Right now, it's not time to talk about term limit. It's time to talk about the cost of living. Tunawaona sana zile vitu munafanya. After 5 years, we are going back to elections. We'll vote you out if you don't do something about the national cost of living. Thank you. Majina yangu naitwa Kamilas. Mimi nikiangalia present si mbaya. Ni watu wenye wa understand
budget venye iko, anafaa balance venye budget venye ilikuwa, walipe hizi gharama za kitambo. Kwa hivyo Rais Ruto ako correct kwa sababu hata na support vijana, alafu anafaa angalie mavijana waache kushikwa, aanze kazi mtaani. Yeah, that's good. Mi rais naweza kumsupport Ruto. It's okay. Mi siongei mambo nyingi, nasema hivyo tu. Kwa sababu sisi tunamtambua kama wana youth. Okay. Kwa majina naitwa Jacob Juma. Hiyo story ya president aongezewe term, mimi siwezi support. Ingekuwa anaenda kwanza hiyo 7 years atoke kabisa akiendanga, ingekuwa sawa. Kama ni ifunguzwe hiyo miaka, inafaa ifunguzwe iwekwe kama 3 ama 4. Kwanza hii ya Ruto hii tena ongeza ingine ikuwe 14 years, tunakufa. So mimi ile kitu naweza sema ni kama hiyo miaka anataka kuongeza ikuwe 7. Ikuwe 7 na aende term hiyo 7 aende term moja akiendanga. Yes, siwezi support miaka 7 iongezwe ya ati mtu aende term 2 miaka 7, 14 years. No, siwezi support hiyo. Okay, kwa majina mimi naitwa Alex Mutinda. Naweza sema kwanza hii wakati tunasema mtu ongezewe miaka, hiyo ni kitu ya kwanza asahau, because katiba ya 2010 yeye tulifuata katiba ya US. Are you getting now? Sasa yeye mwenyewe alikuwa supporter hiyo katiba, akakataa hiyo katiba. But katiba haiwezi jewa ni mtu kama. Kwa sababu sisi tulifuata tukaleta magavana, senators na MCAs. Shanielewa? Lazima tuende kwa bunge, hiyo kitu tuongelee na mwananchi wa kawaida, ongee maneno kama president. But sisi tulifuata katiba. Hata ingewezekanavyo tungefuata katiba ya sijui ni ya US miaka 4. Hakuna haja tuongezee miaka kupita hapa, because katiba tunafuata. Na hiyo president ndio mwambie na watu wake wajue katiba yenye nasema. Ushanielewa? Kwa sababu katiba yenye anatumia si ile ya Kenya. Ushanielewa? Ni ile tu ya kuweka watu. Katiba ndio inasema miaka 5. Katiba ndio inasema hakuna prime minister. Hakuna ofisi ya official leader already. President yeye angalia yenye anaongea, kama sisi ndio tumechukua na sisi tuko na ukweli ya kufuata katiba, na katiba tuliweka katiba na yeye anajua katiba maana katiba. Hakuna hata kusema tukiambia mtu hii na anajua. Aende afikirie sana, akileta motion zake na watu wake wa Kenya Kwanza. Hiyo ni uongo tuvu na hakuna mtu anakubali. Tumefaa kufuata katiba na ndio mwananchi anasema kuhusu katiba, but katiba tulifuata si ile. Yeye sasa anafuata katiba. Kitu ya kwanza, hakuna ofisi ya deputy president. Hiyo ni katiba imekataa. Shanielewa? Hakuna ofisi ya bibi wa president. Shanielewa? Ofisi yake hakuna. Shanielewa? Ushanielewa? Na hakuna ofisi nyingine ya huyu anaitwa prime minister. Ushanielewa? Sasa hiyo afuate katiba, waache kufuata maneno yake venye anasema. Sisi ndio tulichukua katiba, si yeye alichukua 2010. Si kuchukua katiba kama sisi mwananchi wa kawaida, na sisi ndio tunachukua kila mtu. Na tunajua. Kwa hivyo hii ofisi yake anatumia yenye tu anatumia akili yake. Kwa hivyo hakuna miaka inasongezewa. Labda tukae chini turudi penye tulifanya 2010 tukatoa katiba ya Mwingereza. Sasa tuweke yetu. Na tukae chini na mwananchi wote. Kwa hivyo hakuna story nyingine, na hivyo ndio tunasema, na hiyo ndio the main fact, na hiyo tutafuata, tutaendelea tafuata katiba yenye iko, maofisi yenye iko na yenye iko yote tutaimaliza, kwa sababu maofisi zingine anaweka kwa nguvu na ziko kwa katiba. Kwanza afuate katiba, asome katiba yenye ililetwa 2010, na hivyo ndio itakuwa, hiyo ndio tutaelewana na yeye. But lazima tuingie kwa ndebe mwananchi wa kawaida aseme katiba ni mzuri ama ni mbaya, hii ni mzuri ama ni mbaya, kwa sababu hiyo maofisi yote ameweka pale ni ya kutumia nguvu na iko kwa katiba. Shanielewa? The minister ofisi yake na David wawili. Haya, kuna mwingine anaitwa Musalia Mudavadi na ofisi yake. Hiyo ni yake. Shanielewa? Sasa hiyo maneno official Linda kuna ofisi yake. Bibi wa Musalia kuna ofisi. Hiyo ofisi haiko kwa katiba. Hakuna yenye iko kwa katiba. Bibi wa president hapa ikuwa na ofisi. Hakuna president bibi yake anakuwa na ofisi wakati wote. Hiyo ni kitu cha kwanza ujue hivyo. Kenya ndio nimeona hiyo vitu. Sasa ndio tunataka kujua hiyo maofisi, tuelewane hiyo. Shanielewa? Hivyo mwambie hakuna miaka inasongezewa kushinda hiyo. Hiyo hata si tunataka kureduce, aende mwaka moja atoke. Lakini rais ni Ruto. Mimi naitwa Nyaga. Hii mambo ya kuongezea miaka, wakiwa na miaka 14 haina maana. Wakenya tukataeni mambo. Miaka 7 anaenda. Hata ikiwezekana hata gavana. Miaka 7 anaenda. Na hii mambo ya kubadilisha katiba, ile katiba mzee tulibadilisha 2010. Tulitumia kwa miaka mingi sana. Lakini hii after 10 years tunabadilisha katiba. Hiyo ni nini sasa? Ni pesa ya Wakenya bado tunatumia. Hakuna maana. Asante.